Our subject today will be Professor Viljanu Ramachandran's so-called 8 laws of aesthetics. Сегодня мы поговорим о 8 законах эстетики, автором которых является великий нейропсихолог Вилянур Рамачандран. Ramachandran is professor in neurobiology at the Center of Brain and Cognition, University of California, San Diego. Он является профессором Центра мозга и познания в Калифорнийском университете Сан-Диего. Ramachandran is from India, and that is in fact the reason why he labels this 8 laws of aesthetic, 8 principles of aesthetic experience is a sort of paraphrase of Buddha's 8 ways to wisdom. Рамачандран индус, и поэтому можно сказать, что эти 8 законов эстетики отчасти являются парафразом 8 путей мудрости Будды. And I also introduced something about Ramachandran in my first lecture, which I also will repeat now. First. Несколько слов о Рамачандране я говорила на своей первой лекции, кое-что из этого я сейчас повторю. According to Ramachandran in his time, the person he has written this particular article about the science of art, art will always tend to be a sort of exaggeration of reality. Согласно Рамачандрану Хирштейну, соавтору его в статье «Наука об искусстве», искусство – это всегда некоторое преувеличение реальности. As arguments in favor of that thesis, they draw on artifacts such as the exaggerated female form of the mystical so-called Venus of Willendorf, Indian female sculptures, this one, and also modern caricatures such as this one of the ex-president Nixon. Некоторыми аргументами к этому утверждению могут служить такие произведения искусства, вообще наследие человечества, как Венера из Виллендорфа, женщина с преувеличенными телесными формами исторического периода, женская скульптура в одном из храмов и карикатура на американского президента. Ramachandran labels this exaggeration of form as the peak shift effect. He finds the same mechanisms in work in the animal world. In 1954, the etiologist Tinbergen made an interesting experiment on seagulls feeding their chicks. Рамачандран называет, в принципе, это явление peak-shift эффект, можно его, наверное, перевести как эффект максимального сдвига, и это преувеличение реальности найдено было еще в 50-е годы известным этологом Тинбергером в интересном исследовании, которое он провел, наблюдая за поведением чаек. The beak of the seagull, see here, has a red stripe on it, and the chicks will peck on this red stripe when they beg for food. На желтом клюве чайки есть такое красное пятно, красная полоса, по которому стучат птенцы, когда они требуют еды. Tinbergen has shown that if you put a yellow stick with a red stripe on it into the nest, the chicks will peek also at this stimulus. И Тинбергер заметил, что если положить просто полоску, желательно желтого цвета, с красным пятном в гнездо, то птенцы будут с энтузиазмом по ней стучать тоже. Now, if you put another stick, say with 3 red stripes into the nest, the chicks will peek even more vigorously. А вот если положить
палочку, на которой есть 3 полоски, то птенцы будут стучать по ней еще более неистово. And Ramachandran says, he is also very humoristic, that the stick with the 3 red stripes is a Picasso for the chicks. Ну, Рамачандра хорошее чувство юмора, поэтому он говорил о том, что вот эти 3 полосочки это для птенцов как произведение Пикассо. Это для них произведение искусства. Being trained to respond to one particular stimulus will lead to a preference for the exaggerated or peak-shifted version of that stimulus. Another example from the animal world is that if a rat is trained to select a rectangle before a quadrat, this rat will also react even more vigorously if it sees this elongated rectangle. Таким образом, можно сказать, что, будучи наученным работать с одним стимулом, животное с преувеличенным стимулом ведет себя точно так же и даже в преувеличенном виде. Еще одним примером является история с обучением крыс. Когда крысу научают реагировать, выбирать, скажем так, прямоугольник и не выбирать квадрат, то если ей предлагают прямоугольник с еще большим соотношением сторон, еще более вытянутый прямоугольник, она реагирует на него еще более выраженно. So the rat is not learning the prototype, the rectangle in itself, but a rule, rectangularity. Таким образом, получается, что крыса не обучается выбирать прямоугольник как таковой, она выучивает правила прямоугольности. Rectangularity becomes what Ramachandran calls a super stimulus. И вот эта вот прямоугольность, то есть разница в соотношении сторон, и становится тем самым, что Рамачандран назвал суперстимулом. And this is also what happens when a face is rendered into a caricature. The artist will find out what is different with this particular face as compared to an average face, and then amplifying this difference. Ну и примерно то же самое происходит с карикатурой. То есть художник научается выделять то, что отличает это лицо от среднестатистического лица, и затем преувеличивает эту его особенность, это его отличие от обычного среднестатистического лица. That is the reason why the Nixon caricature is more Nixon-like than Nixon himself. Вот поэтому-то карикатуры на Никсона гораздо больше Никсона подобные, чем сам Никсон. But what is the neurobiological explanation for why the caricature is more Nixon-like? Но каково же нейробиологическое объяснение того, в чем же заключается вот эта преувеличенная никсоновость карикатур? What happens is that from the primary visual processing mechanisms in the visual cortex lying in here, and in the ventral temporal areas, in the temporal lobe, there are sent impulses to the limbic system. You can see here, from visual cortex to the limbic system, resulting in an addition of emotional content to what is seen. А что же происходит? Происходит, что сигнал из первичной зрительной коры, который находится в затылке, плюс сигнал из нижней височной доли попадает в лимбическую систему и вызывает там эмоциональный отклик. A face will be recognized in the fusiform face area within the temporal lobe, and then we are it's deep into here someplace. Лицо будет распознано в районе веретенообразной области височной доли, специфической, которая отвечает за распознавание лиц. A caricature
that is a super stimulus will add to the face even more emotional content, and Nixon will now be more Nixon-like than on a photograph. А карикатура добавит из эмоциональной части, которая отреагирует на нее, еще и эмоцию. И распознание карикатуры добавляет еще и эмоцию к этому просто распознанному лицу. И поэтому карикатура, изображающая Никсона, становится более никсоновской, чем он сам обычный. And if we now are thinking about the artistic brain making this caricature, the same mechanism can be said to help the artist producing the caricature. Nixon, a primary Nixon stimulus is sent to the limbic limbic areas, and the limbic areas will send reinforcement stimuli back to the visual areas, helping the artist to create this super stimulus of the ex-president. А что же происходит при процессе создания такого рисунка? Можно сказать о том, что стимул от восприятия лица, первоначального объекта, поступает у художника опять-таки в лимбическую систему. Там он некоторым образом, подкрепленный эмоционально, становится более сильным, этот эмоциональный его ответ. И затем он увеличивает действие тех зон, которые отвечают за восприятие и за воспроизведение черт лица. И таким образом эти черты лица также становятся преувеличенными. As I told you, Ramachandran is from India and draws most of his examples from Indian art. Ну, как я уже сказал, Рамачандран, он из Индии, и поэтому очень много примеров в своих работах он приводит из индийского искусства. Indian artists use the word rasa for the artistic capturing of the essence. В Индии существует такой термин, который используют художники. Он состоит из 4 букв, звучит как раса, и вот этот вот термин означает схватывание основной сути объекта, основной сути произведения. Ramachandran illustrates the meaning of rasa by drawing our attention to Indian female sculptures from the 9th century of our era. Рамачандран объясняет, привлекает наше внимание, попыткой объяснить, что такое раса, вот к женской храмовой фигуре IX века. Sculptures that in fact are extremely erotic in their appearance and pose. И эти скульптуры чрезвычайно эротичны с точки зрения и позы, и их собственного внешнего вида. On conveying a particular rasa or a sense in an artwork becomes a way to evoke a particular mood in the observer. И вот для того, чтобы передать эту расу, этот смысл фигуры, необходимо создать особое настроение, эмоциональное состояние у того, кто воспринимает ее. As you can see in this sculpture, the female form is exaggerated in extreme. The broad hips versus the small waist is almost an anatomical impossibility. Как вы видите, здесь есть некоторые преувеличения в очертаниях фигуры, очень широкие бедра, неестественно тонкая талия, и в принципе, наверное, можно предположить, что в природе такое невозможно. Still, it is erotic, provocative. И тем не менее, или благодаря этому, эта фигура чрезвычайно эротически, провокативна. The artist has here created what Ramachandran will designate as super stimulus or a rasa of female beauty and sexuality. Таким образом, получается, что художник, автор смог передать вот этот вот суперстимул, смог передать основную суть, смог передать основную идею этого эротического изображения посредством этих преувеличений. The super stimulus captures the rasa of feminine pose and grace, which will tap
into the limbic system of the beholder, resulting in an emotional response. Вот этот вот суперстимул, вот эти вот особые, чрезмерные, но хорошо передающие суть очертания фигуры попадают в лимбическую систему того, кто воспринимает. Таким образом, эмоциональная реакция и создается. You find the same principle at work in this celestial nymph, a perfect representation of rasa, of feminine perfection. Еще одним примером очень точной передачи женственности, женского совершенства является изображение вот этой вот небесной нимфы. And we shall remember that it was actually executed about Anno Domini 800. Ну и опять же надо подчеркнуть, что создана была эта скульптура примерно в IX веке нашей эры. And look at this sculpture with its exaggerated breasts. И смотрите на скульптуру с преувеличенными размерами груди. According to Ramachandran, it is a possibility that our brain has particular form centers in the lower part of the temporal lobe that is able to immediately recognize the round female forms as opposed to male form characteristics, and that the amplification of the difference appears in interaction with the limbic system. И вот согласно Рамачандрану существует у нас в нижней височной доле специфический центр, который отвечает за распознавание форм. И если мы способны благодаря работе этого участка отличить женскую фигуру от мужской, то если есть еще и преувеличенные характеристики, они добавляют туда эмоциональный ответ от лимбической системы в том числе. И тогда уж мы точно распознаем эту женскую фигуру и реагируем на ее женственность. In short, to subtract typical male body characteristics and pose from those of a female, and then to amplify the difference is the way to create this rasa of femininity, says Professor Ramachandran. Таким образом, профессор Рамачандран говорит, что вот эта вот возможность вычленить вот эту раса, эту основную суть женственности нам удается благодаря тому, что мы в целом отличаем женскую фигуру от мужской, и затем понимаем это в еще большей степени, потому что подключается лимбическая система, и есть еще и эмоциональное сопровождение, ну вот просто к этому отличию двух видов фигур и поз. Okay. Yes. And in this drawing of an amorous couple, Ramachandran maintains that, I quote, even though these particular highly stylized anatomical poses are impossible, it is very evocative of the Sringara rasa or Kama rasa, which means sexual and amorous ecstasy, because the artist is providing a caricature that exaggerates the amorous pose. Вот и здесь мы видим влюбленную пару, чья поза, наверное, анатомически невозможна, но она является преувеличением, даже можно сказать, карикатурой нормальной, возможной позы, в которой может находиться влюбленная пара. И Рамачандран говорит о том, что вот это, опять-таки, преувеличение того, что существует в реальности, создает особый эффект и способный передать особый смысл сексуальности, которую это изображение передает. Ramachandran finds that the exaggeration of female form that we see in this Venus figure in Paleolithic art and other examples, as you can see here, a combination of some very old artifacts and pictures of women. И вот опять преувеличение форм этой палеолитической Венеры создает особое впечатление женственности. That these are examples of what he calls the peak shift effect or super stimulus.
И есть вот еще некоторые другие примеры, мы видим, которые иллюстрируют собой вот этот peak-shift эффект или эффект максимального сдвига, или демонстрируют нам этот суперстимул, сверхстимул. And he maintains that it is a universal principle that is profoundly expressed also in modern art, such as in this act by Henri Matisse. А Рамачандра утверждает, что и современное искусство тоже вполне пользуется этой закономерностью, и мы видим ее в этом рисунке Матисса. And also in this act by Matisse, which in fact is exaggerated both in the way the girl is posing and in color space, how he uses colors. И здесь это преувеличение выражается двумя способами. С одной стороны, мы видим, что поза, конечно же, выходит за рамки нормальной, является преувеличением нормальной естественной позы. А еще цвета, которыми он передает тело человеческое, они тоже неестественны. And the same, okay, I had another. Yes, well, no, I understand what I've been thinking. This is also an example of precisely the same, this exaggeration of color space, where Matisse here has employed the three colors, main colors, red, blue and green, and added some taste of, well, this is light green maybe or yellow or something, but making some he had this principle of using three main colors and add a little bit of the fourth one. На этой картине мы видим пример того, как подобная же идея используется с точки зрения цветового пространства, некоторое преувеличение. В чем она выражается? Матисс использовал по большому счету только три цвета, красный, зеленый и синий, и при помощи только их выразил в основном все, добавив еще немного желтого. And well, no, we have to remember that we are this article by Ramachandran is an essay. It is not based on direct experimental evidence. Ну и надо еще помнить о том, что статья Рамачандрана, вот по которой мы сейчас путешествуем, она написана в форме эссе, и в ней нет строгих эмпирических методов каких-то подтверждающих, она скорее полна размышлений. So what this article does is to put in different examples to argue for this what he calls laws of aesthetics. И поэтому в этой статье скорее приведены рассуждения с интересными примерами относительно иллюстрирующими то, что можно назвать этими 8 законами эстетики, то есть рассуждения и примеры. So when he uses Madame Matisse here with this painting, it is just to tell us that, well, Matisse has exaggerated the color space. И когда он приводит пример с этой картиной, на которой изображена мадам Матисс, он хочет нам показать, что можно еще преувеличенно использовать и цветовую гамму. Because, of course, Madame Matisse didn't look like this. Конечно же, мадам Матисс так именно не выглядела. But here Ramachandran uses these Matisse paintings with a particular color philosophy to underline this principle of exaggeration, that it is an exaggeration not only in for instance female forms or other form features, but also in color. И вот это очень хороший пример того, как преувеличение может работать не только в пространстве формы, но и цвет тоже может быть тем, что можно преувеличить и таким образом создать художественный эффект.
And another example, which I'm not fond of in Ramachandran's text, but which should go without saying as an illustration to what he means, nevertheless, is this Caryatide painted by Amadeo Modigliani, which also has this extremely exaggerated way to make body form. It's an impossibility. И еще один пример, который, честно говоря, мне не очень нравится, но мы не можем его миновать, он упомянут в статье Рамачандрана, это кариатида из картины Амедео Модильяни. Безусловно, здесь тоже используется такая поза, которую невозможно живому человеку, скорее всего, воспроизвести, и вот это преувеличение изгиба, опять-таки, имеет свой эффект. Yes, and then we leave all this eroticism. Ну, хватит об эротике. Maybe it will reappear, but let us ask whether isn't this? Can we say that this represents the rasa of graciosity? It is the Gothic Madonna of Notre Dame, Paris. Поговорим о божественном. Мы можем здесь привести пример этой фигуры Богородицы из Нотр-Дама в Париже, собора Нотр-Дам в Париже. И здесь именно основная суть передается через грациозность и красоту. Or this very particular painting from the early 16th century, made by the Italian artist Parmigianino, called Madonna with the long neck. Или вот еще пример живописи раннего 15 века, так называемая Мадонна с длинной шеей, которая принадлежит кисти Пармиджанина. A painting during a period which is now commonly designated by art historians as manierism, which is characterized by such you can say absolutely exaggeration of forms. Ее историки искусства относят к периоду маньеризма, который характеризовался тем, что любыми способами художники, которые принадлежали этой школе, преувеличенно изображали формы на картинах. When it comes to the posture space, I mean, what I mean is how we act generally. Когда речь заходит о пространстве, в котором поза каким-то образом изображена, то есть я имею в виду, когда мы каким бы то ни было образом действуем в пространстве. So as you understand now, this has not just to do with erotic poses. В общем, не только эротические позы тут могут быть приведены в пример, как вы понимаете. It is very significant that we recognize poses, and as stressed by Ramachandran, there is an obvious need to connect these posture representations to limbic structures. Мы, разумеется, можем распознавать позы, но, как подчеркивает Рамачандран, очень важно это умение распознавать позы еще и соединять с тем, как реагирует на это наша лимбическая система. It is quite imperative that I recognize and attack posture. A posture or body position that threatens me, or one which indicates sadness, depression, etc. Вообще-то чрезвычайно важно у нас есть умение, и мы, безусловно, с ним, наверное, все согласимся, что мы умеем отличить позу потенциально нападающего на нас. Мы умеем отличить позу грусти и печали или позу, когда нас кто-то манит или приглашает к себе. So that is the reason why when we are looking at this posture space, when we or visual areas recognize a posture space, it has to be a communication to the limbic system, the emotional areas, which can feed back to
the previous areas in the visual system to tell is this threatening or is it not, for instance. Поэтому очень важно, что в момент, когда мы распознаем позу, безусловно, работает визуальная кора, мы распознаем какую-то форму, но в то же самое время срабатывает и лимбическая система, и ответ от лимбической системы, то есть эмоциональная наша реакция на позу, она доходит до зрительной коры, можно сказать, и увеличивает, доносит, прибавляет нового смысла к тому, как мы понимаем вот эту позу. Moreover, yes, the face and the eyes can be a super stimulus. A face is one of the most potent stimuli, activating the so-called fusiform face area within the temporal lobe. Gaze on you, someone gazing on you, will also activate the temporal lobe within the so-called superior temporal sulcus. Более того, одними из самых важных стимулов для нас является лицо и глаза. Когда мы распознаем лицо, активируется специфическая веретенообразная область в височной доле, которая как раз отвечает за распознавание лиц. А взгляд, который направлен на нас, активирует тоже височную долю, но специфическую верхнюю височную извилину. In this painting, Picasso, so to speak, super-activates both our fusiform cortex areas and the superior temporal sulcus. Вот в этой картине Пикассо, получается, особым образом увеличивает стимулирование этих двух зон, веретенообразной области и височной извилины. The fusiform face area has cells responsible to different angles of face, connecting to some supercells that will be sensitive to the sum of facial angles. Веретенообразная область, которая отвечает за распознавание лица, имеет специальные клетки, которые чувствительны к различным углам поворота лица. И в конце концов, их ответы соединяются с особыми суперклетками, которые чувствительны к сумме всех этих углов, под которыми лицо находится. This, I think, this is an original drawing by Ramachandran himself from blackboard. Это на доске в одной из лекций сам Рамачандран нарисовал. Which I found on the internet. And here you see he has drawn this face cells here, representing the face from extreme profile. Here from turning the face, this face here, and this in full frontal. And then there is what he calls a master face cell, which receives information from all these cells, and this master face cell will then also be in connection with the limbic system. Итак, что мы здесь видим, Рамачандран нарисовал клетки, которые чувствительны вот к лицу, находящимся под разными углами поворота, да, профиль, 3/4, почти полный фас, затем фас. Затем ответ от этих клеток собирается к так называемой как бы главной лицевой клетке, а также эта главная лицевая клетка уже и взаимодействует с лимбической системой. And we can say that eyes in general, faces in general, is not solely recognized by the fusiform face area. We have stressed that the information is fed forward to the limbic system, and one area of the limbic system, the amygdala, is in fact a structure which also has its face area, which is able to detect whether the face you are looking at is
dramatic scaring, or peaceful. Помимо того, что существуют в височной доле вот эти вот в веретенообразном области клетки, которые отвечают за распознавание лица, в самой лимбической системе есть специфические области, специфические клетки, которые отвечают за, пожалуй, основное тоже распознавание лица, но они реагируют на особенно, ну, скажем так, преувеличенное, пугающее или особенно преувеличивающее позитивное выражение лица. Sticking to Picasso, we can say that artists often make homage to earlier artists or particular forms. The latter artist, in this case Picasso, makes a sort of caricature of his beloved predecessor. New art forms find and amplifies the essence of previous ones, as in the case with Picasso, where he was so strongly inspired by African masks and made his own depictions of the African mask in sort of an exaggeration of the mask form. Извините, к предыдущему пассажу, в лимбической системе специфическая анатомическая структура, которая отвечает за распознавание выражения лица, враждебного или дружеского, это амигдала, да, или миндалина. Возвращаясь к этому слайду, можно сказать о том, что некоторые современные художники воздают дань должного своим арт-предшественникам и тоже взаимодействуют с теми идеями, которые существовали задолго до них. И вот на этом рисунке мы видим, как Пикассо нарисовал рисунок, взят, копируя очень сильно его впечатлившую древнюю африканскую маску. И вот он как бы поймал основную ее суть и по-своему смог передать. Being a Norwegian, when I'm reading Ramachandran, it's so very much about this Indian art, etc. That's very interesting, very, very interesting, because I didn't know very much about Indian art. But I also, of course, when you're reading such an article, you start to reflect how can this be applied to what art I know from have been seeing many times. Я норвежец. Безусловно, мне очень интересно читать примеры из индийского искусства, которые приводит Рамачандран, потому что я почти ничего, много про это не знал. Он приводит действительно очень интересные примеры, это очень увлекательно все. Но тем не менее, невольно пытаешься, когда читаешь вот эти теоретические какие-то идеи, приложить их к тем примерам, с которыми ты знаком с детства. And then there is one particular artist from Norway who applies to almost everyone, almost every generation, and that is Edvard Munch. Ну и, разумеется, есть такой норвежский художник, который знаком представителю практически каждого, наверное, поколения, это Эдвард Мунк. And if we take a look at this, can you find any better rasa of love than in this woodcut called the Kiss, known both from oil paintings and countless graphic blades? I find that this woodcut is particularly expressive. Может ли кто-нибудь найти более впечатляющий и более точно передающий вот эту вот раса, суть понятия любви, чем вот эта работа по дереву, эта работа называется «Поцелуй». Она многократно воспроизведена, есть вариант маслом писанный, есть много графических изображений, но вот мне кажется, что это здесь одно из лучших передач сути понятия любви, сделанной Мунком. Then we come to the second law. Well, we can sum up the first law, the essence of art and the peak shift principle. Essence of art with in Indian language be rasa, and the peak shift principle
the superstimulus rasa. Yes, these things are interchangeable with each other. Если подвести итог тому первому закону, про который мы говорили, это понятие суперстимула, это понятие, ну, вот такого сверхстимула, это понятие пик-шифт эффект, то есть эффект максимального сдвига, скажем, и понятие раса, когда при помощи преувеличения передается смысл, они все вот связаны между собой, эти три понятия, они передают смысл первого закона эстетики, который сформулировал Рома Чандран. Yes, and the second law has to do with how our brain acts to perceptually to conceive, to group together and bind together what we see. Not only in artworks, of course, but generally speaking, evolutionary speaking. What is this? What I'm looking at now? How can I conceive what I see? А второй закон связан с тем, что как мозг работает с группировкой и связыванием воедино тех объектов, с которыми мы имеем дело. Разумеется, он работает не только для восприятия объектов искусства, он в принципе работает в жизни, когда мы воспринимаем что-либо. Итак, вот перцептивная группировка и связывание в целое. Этот закон номер 2. One of the main functions of early vision is to discover and delineate objects in the visual field. Одна из самых важных функций первичных этапов зрительного восприятия – это обнаружить и очертить как бы основные формы объектов, которые находятся у нас в зрительном поле. And of obvious reasons, this is of utmost importance from an evolutionary point of view. How can I recognize a predator, or how can I recognize my prey? Can I feel safe in this landscape filled with wild animals? Ну и, конечно, эта способность очень большое значение имеет, очевидное, потому что, ну, с эволюционной точки зрения, потому что возможность распознать хищника или возможность распознать добычу для себя, возможность не быть пойманным в сложных условиях среды, в которых находится очень много диких животных, потенциально опасных, просто важна для выживания. And I want to ask you, what do you see here? Хочу вас спросить, что вы видите здесь? Если кто-то знаком уже с этим изображением, наверное, не подсказывайте тем, кто не... And since I've been allowed to move around today and not be restricted to this path, I would be happy to try to see this picture from away. В общем, поскольку мне разрешили сегодня ходить, я тут не только по сцене, а еще и по залу, я, пожалуй, посмотрю, как это выглядит из зала. Окей, что вы видите на картине, есть ли у вас какие-то гипотезы? Can anyone recognize what we see here? Кто-то распознает что-то на этой картине? Well, I've read the book, so You are already familiar with... Oh, okay, you're familiar with that. А вот кто не читал книгу, из тех, кто здесь из наивных из ПТУ, скажем. Нет? Вы хотите попробовать? Some animal at the center. Yeah, Aggressive. Yeah, some animal. Aggressive or not aggressive? Aggressive. Yes, maybe aggressive. Какое-то животное вроде бы в центре, и кажется оно агрессивно. It's easier if you, if I take off my glasses, or if I... Можно снять очки и посмотреть ниже. здесь нет фигур. Что? Что здесь нет фигур. The girl supposes that it's obvious that there are no proper figures, no proper objects here. Ah.
just white and black. Okay, yes, I have myself been through that stage. Я тоже с этим, как бы в моей жизни была и такая фаза распознавания этого рисунка. Там даже крест как будто Probably a cross. вот с этой стороны. No. Could have been, but it is not. Могло бы быть, но его там нет. If you are Рива. Крыса какая-нибудь. Probably a rat is running. Рива. Да, водопад как будто, да? A waterfall. Летающий дракон. Or more maybe a flying dragon over in the upper part. Начинает работать воображение. Now the imagination starts working, not perception. What you're going through now is a very interesting process in your brain, because it goes from what you see, and then it taps into the emotional network limbic structures, back again, reinforcing, back to the limbic structures, back again, and then suddenly you will say, aha, oh yes, it is. А вы сейчас проходите очень интересные этапы, и в вашем мозгу тоже проходят сейчас очень интересные, как это сказать, процессы. Потому что от того, что вы видите с точки зрения процесса восприятия, поскольку все неопределенно и поступают какие-то сигналы в лимбическую систему, она добавляет эмоции к этому процессу, они добавляются к процессу восприятия, но опять идут эмоции, потому что непонятно, эмоции снова преувеличивают желание это все увидеть, пока наконец-то это все не сложится в единую картину, и вы скажете или вот, да. So even if it for you now is sort of absolutely impossible to understand what is these patches, and when from the moment when you have found out what it is from this aha, it is impossible not to see it. Если сейчас для вас пока этот рисунок представляет собой достаточно бессмысленный набор элементов, но с того момента, когда вы скажете «ага» и сможете его распознать, как некое вот целостное с сюжетом изображение, вы уже не сможете его развидеть. Тогда уже вы будете видеть только целостный сюжет с изображением. So if we know, when we are waiting for your aha, take a little reflection of more of a sort of evolutionary character. Maybe I should be allowed to say, it has also already been said, that it is an animal. So from an evolutionary perspective, it is of course very significant that we can recognize an animal, because it may be a predator, a terrible animal. Ну, вот пока вы проходите свои стадии распознавания этого рисунка, я еще немножечко покомментирую. Было предположение, что здесь находится животное, и это очень важно с эволюционной точки зрения, потому что для нас чрезвычайно важно в сильно зашумленной среде на всякий случай иметь возможность быстренько распознавать хищника, а то мало ли что. Поэтому вот способность распознавать животных, она в нас достаточно сильна, и этому есть эволюционная причина. But can I help you with, I say that this... морда, может, мышь. Probably a dog's face, a dog's head. Yes, 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 yes. And this dog is characteristic by black patches. Вот собака, вот что там за собака, у которой одним из отличительных особенностей, одной из отличительных особенностей является наличие черных и белых пятен. Черного и белого. And if we proceed to, this is the head of the dog. This, Вот голова собаки.
Где это уши. Huh? Одно. This is the back of, and this is Спина, the передние лапы. feet. Try to half close your eyes. Попробуйте полуприкрыть глаза. I'm not laughing at you because I'm laughing more on myself because I've been precisely in the same situation. What is this? I cannot find it. Вы не думайте, я не над вами смеюсь, но больше над собой, потому что я в такой же ситуации находился и пялился, смотрел на это, ну что же там нарисовано. But okay, time's running. Can I reveal for you that this is a Dalmatian? The dog is. Время-то бежит, так и быть скажу. А здесь нарисован далматин. Try you will get this PowerPoint and you can try whenever you will. But what about Презентация this? будет выложена, потом еще можно будет посмотреть. I can go on with what I was writing here. I was very inspired about this, and you can never know. Yes, that you can never know. We have entered into a very spooky situation. Someone has told me that we are not alone. What do you think? It is dark, it's autumn, wind is blowing. I hear someone for sure. Вот представьте себе, что мы попали в эту зловещую ситуацию. Осень, темно, дует ветер, и кто-то здесь есть. Yes, and I'm alone in the Я house. один нахожусь в ситуации. So, what is this? I hear mystical steps. Что же это, при том, что я слышу какие-то загадочные шаги? And the only thing I can see is this. И все, что мне дано видеть, это вот это. Что бы это могло быть? This is the most difficult one, according to me. Как мне кажется, это очень сложное задание, одно из самых сложных. Кто-то что-то предложил? Коп. A cock? A face? Yes. 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 It is a face. Yes, you recognize. Okay. Yes. And I can promise you that you will never more be any doubt that this is a face. И вот, как я обещал, с тех пор, как вы поняли, что это лицо, у вас никогда не появится уже других гипотез, у вас не будет сомнений, что это что-то другое. And the face is like this, that you can see. This is the ear party. Это ухо. This is the side chin, face, and you have the eyes is somewhat blurred into here in shadows. Щека и скулы, потом вот там в темной части это глаза. The mouth party is here. Вот там где-то рот, подбородок. You have to Вот do отсюда. like this with your eyes, and the best thing to do when you get the PowerPoint is to take the PowerPoint down to what is the thumbnail level, and then you will see it immediately. Ну вот один такой хороший совет, когда у вас будет презентация в руках, вы уменьшите это до уровня такой вот фотографии, которая предпросмотровой фотографии в альбоме с фотографиями, и тогда вы это скорее увидите. Yes. So what happens here is that our brain is striving, sending information from primary visual areas, what we see, to limbic areas, back to primarily visual areas. Primarily visual areas are
get some force from the limbic input, eventually see something more, back to the limbic areas, back again, and then finally you say, aha, oh yes, how could I not see this before? Что происходит, опять же, в этой ситуации, это когда сигналы, которые поступают из первичной зрительной коры, пока мы не можем их распознать, поступают еще и сигналы от лимбической коры, потом снова из первичной зрительной в лимбическую, она усиливает наше впечатление от тех элементов, которые мы видим, вот так вот они друг друга усиливают, пока наконец-то мы не скажем ага и не поймем, что происходит. Yes. Sure. Next figure. Oh yes, this is. This you may have seen this before. Кажется, this is one of the возможно, classics. это могли видеть, да, раньше. Whether we see the old, this very old woman or the young one. Здесь изображены сразу две женщины, либо очень пожилая, либо молодая. And this one is interesting. What do you see here? Do you see a series of hourglasses, or do you see a series of more form? Скажите, пожалуйста, что вы видите здесь? Видите ли вы здесь последовательность, несколько песочных часов? Hourglasses or closed form? Или какие-то законченные формы? What? Закрытые формы. What springs you in your eyes? Что бросается в глаза? Serial of breasts. Yes. I agree with you. Несколько. Other that agree with, but we see primarily this form. Our brain organizes vision to see this form. Or? Несколько объектов, похожих на грудь, как предположил молодой человек. Пер Олаф говорит, что мы видим просто округлые формы. This is at least, I agree with that, and it is the most common way to see it actually. But sure. And now we will move on to a more practical example. Ну вот можно от такого абстрактной иллюстрации перейти к более прикладному примеру, более практическому. And this is from a mosaic from early 9th century in a beautiful church in Rome. Это мозаика 9 века в Риме из очень красивой церкви. And this mosaic is, as you can see, executed with relatively large mosaic cubes. И она сделана из достаточно крупных элементов мозаичных. And that makes the mosaic sort of relatively abstract. И таким образом от этого она выглядит достаточно абстрактной. Still, at least when you are standing on the floor of this chapel looking on these beautiful saints, there is no problem to recognize their physiognomy. И тем не менее, если вы стоите внизу на полу в этой церкви и любуетесь на вот эти фигуры святых, которые изображены на стенах, вы точно совершенно сможете распознать снизу эти лица. So what happens here physiologically is that there will be an activation of the fusiform face area for face recognition. А что же происходит с физиологической точки зрения? Во-первых,
происходит активация веретенообразной области, которая отвечает за распознавание лиц. Which added to limbic input clearly tells us that this is a face and that this is a sort of a sympathetic face. Которая, вместе с ответом от лимбической системы сообщает нам, что это лицо и достаточно приятное лицо. But these sort of questions can also be answered into with more, say, in an experimental setting. Look at this. И подобные вопросы могут быть отвечены в более таком выхолощенном экспериментальном, что ли, ключе. Посмотрите вот на это изображение. Because here there is two identical forms, as I think you can see that. There are two identical forms. Здесь изображены две одинаковые формы, вы, наверное, их видите. The one is relatively clearly delineated. The other is not. But still, we can see the form. So that means that there are cells in our brain that is capable of filling the gaps when we really see nothing. The context of the visual field will tell us precisely what we see. Одна из этих двух одинаковых форм достаточно четко обозначена, вторая гораздо менее четко обозначена, тем не менее мы видим их обе. Это происходит потому, что у нас существуют клетки в мозгу, которые отвечают за заполнение пробелов, которые, тем не менее, помогают нам видеть целостную форму. So, I here tried to make a sort of schematic model of what we have been talking about. We can say that we have visual areas processing stimuli, a series of them, lying in the temporal lobe of the brain, in the visual pathways through the temporal lobes. They are feeding information into the limbic system. Здесь попытался схематически представить модель того, что происходит в мозгу. У нас, значит, есть стимулы, которые поступают из зрительных отделов, которые затем еще проходят в лимбическую систему, сигналы от которых поступают в лимбическую систему. Yes, and then back to our situation for 4 minutes ago. I can just see spots, but they mean nothing to me. И вернемся к нашей ситуации несколько минут назад, которая с нами происходила. Такая прямая речь. Я вижу только какие-то пятна, и ничего они не несут для меня никакого смысла. And the visual areas are sending information still to the visual to the limbic system, excuse me. И зрительная кора, стимулы, поступающие через зрительный анализатор, еще также посылают сигналы в лимбическую систему. And then this limbic system responds with limbic reinforcement. А ответ от лимбической системы, он называется лимбическим подкреплением, то есть он подкрепляет дальше работу зрительной системы. Which results in limbic reinforcement. It is a Dalmatinian. И вот это вот лимбическое подкрепление в конце концов может привести к этой реакции, когда мы поймем и скажем: точно, это далматин. Okay, that was the second law, the grouping and binding. Then we come to the third law, isolating a single module leads to allocation of attention. И третий закон, к которому мы сейчас переходим, он сформулирован примерно так. Изолирование отдельного модуля приводит к особому местному вниманию. And then we have to go back
to our Nixon examples and what we will now call the Nixon module. Вернемся снова к примеру с Никсоном и поговорим о так называемом Никсоновском модуле. What do I mean with Nixon module? Is it his face as seen in a photograph? Что такое Никсоновский модуль? Это его лицо, которое можно увидеть по фотографии. We have already seen in Law 1 that the real Nixon is less Nixon-like than the caricature. Но в первом законе мы уже для себя открыли и поняли через него, что фотография Никсона менее никсоновская, чем карикатура, на которой он изображен. This means that the Nixon module is the line drawing of his face, particularly the exaggerating one. Поэтому Никсоновский модуль, пожалуй, это просто графический рисунок, набросок, в котором преувеличенно изображены черты его лица. So the reason why a color photo of Nixon or anyone else is less interesting for our nervous system than the line drawing is simply that our brain prefers contrasts. То, почему, например, цветная фотография лица Никсона или кого бы то ни было еще для нас более интересна, чем графический рисунок, обусловлено тем, что мозг предпочитает контрасты. The color of the skin tone is far less interesting. Цвет кожи не особенно-то интересен. This has thus to do with basic principles by which our nervous system is composed. Здесь как раз срабатывает один из основных принципов, на которых работает наша нервная система. The principle of contrast. Это принцип контраста. Ramachandran illustrates what he means by a module also by referring to the splendid drawings by the autistic girl Nadia. We have Nadia, 4 years old. Sometimes they write 5 years old and sometimes older. But I think if we say 4 to 7 years old, it's fantastic drawings here. The drawing of horses are so brilliant that they can hardly be considered inferior to those of Leonardo da Vinci. В качестве примера того, что такое работа вот этих модулей, Рамачандран приводит пример девочки, которую зовут Надя. Ей 4 года, по некоторым данным, там, от 4 до 7 лет. Она страдает аутизмом, но ее рисунок лошади настолько удивительно точный, что можно даже начать сомневаться, не рисунок ли это Леонардо да Винчи или кого-то из его школы. Ramachandran underlines that the autists seem to have the ability. Let's compare here. The autist is, well, I can say first. Nadia drawing Leonardo da Vinci and a normal child drawing 5 years old. На всякий случай здесь представлены 3 рисунка. Первый это нарисован этой девочкой 5 лет, страдающей аутизмом. Второй рисунок Леонардо да Винчи. И третий нормальный рисунок нормального ребенка 5 лет. Ramachandran underlines that the autists seem to have the ability to isolate some modules in the brain, for instance, the form module. Рамачандран предполагает, что вот, пожалуй, наверное, у аутистов есть такая способность изолировать некоторые модули в мозге, ну, изолированно работать при помощи изолированных отделов мозга таким образом, что выделяются какие-то только основные черты того, что необходимо нарисовать. Since their brains are
lesser occupied with noisy inputs from other sources, complex social settings, etc., they may be able to amplify the genius competence within each module, resulting in such splendid expressions as those we can see in the drawing by Nadia. Получается, что, по всей видимости, их мозг способен абстрагироваться, да, не обращать внимания на всевозможные стимулы, которые поступают из сложно организованной среды, они не реагируют на социальные какие-то стимулы, и тем не менее, вот, сконцентрировавшись на отдельных элементах, которые для них важны, вот эти вот модули таким образом преувеличенно хорошо работают, что эти изображения достигают гениального уровня. We have now went through the first law, the peak shift effect law, the grouping and binding law, and this law about the module. And there are, in fact, 5 laws again, but they are, you can say that the first 3 laws far or less acts sort of a passport auto. At least these first laws are the most, I feel that the most important, so to say. But we now go to the 4th law, and that is contrast, extraction, extraction is reinforcing. Мы сейчас с вами поговорили о 3 из 8 законов Рамачандрана, и я бы сказала о том, что они наиболее значимые и наибольшую часть описывают примеров. Но сейчас еще быстро пройдемся по оставшимся. 4 гласит, что контраст. Can you please return back just for me to read? Yes. So back to contrast extraction is reinforcing. Выделение контраста является подкрепляющим. Okay. And увеличивающим. I also have to arrest myself a little bit here, because what I meant to say half minute ago was not that the rest of Ramachandran's 8 laws are not interesting. What I meant to say was that the rest of Ramachandran's law is more or less common from other sources. The 3 first law, and particularly the peak shift things, is as I see it, the most genuine Ramachandran thing. Я не хочу сказать, разумеется, что остальные 5 законов, которые выделил Рамачандра, менее интересны. Я, пожалуй, скажу, что о них можно найти информацию в других источниках, а вот 3 первые его, 3 первые описанные нами уже обсужденные, наиболее очевидно те законы, которые выделил сам Рамачандран, особенно первый с этим пик-шифт эффектом, то есть эффектом преувеличения чего-то основного, да, максимального, а вот он наиболее уникален и выделен самим Рамачандром. For we have already touched into this, that since a drawing of Nixon, a caricature or not, or a drawing of anyone, Putin or whatever you want, is represent maybe more of Putin than a Putin photograph itself. We explain this by this feature of contrast, the contrast. And this contrast things is a very central principle in neurobiology. Можно говорить, вспоминая вот этот пик-шифт-эффект на примере карикатур, о том, что лицо Никсона, ну или Путина, если хотите, кого хотите, например, Путина, более путинское на карикатуре, чем на фотографии. И происходит это за счет чрезвычайно важного принципа, который важен в искусстве и вообще в восприятии. Это
контраст. Yes, and one very simple example of this, representing here you can see two gray surfaces. In this part and in this part, the gray tone is exactly the same. Здесь мы можем видеть примеры вот на этом изображении. Есть правая и левая половина, они обе серые. И в принципе оттенок серого на обеих половинах абсолютно идентичный. From here, the gray tone is increased toward here. From here, the gray tone is lesser toward this, but in the extremity they are absolutely the same. How do we read such areas? If I ask you to make a judgment of this in 2 seconds, what if you look at this? I know that my question is leading, but if you can think that you just see these two gray areas side by side, how would you perceive them? Тут дело в том, что слева и справа серые оттенки абсолютно одинаковые, но при этом к центру правая часть становится более яркой, а к центру левая часть становится чуть менее яркой. И вот если я задам вам вопрос, could you please repeat the question? Yes. What I mean is that we here has two gray areas close to each other. The periphery here, in this zone, they are has exactly the same gray tone, but this one is lesser gray as it reaches the middle. This one has more gray as it reaches the middle. But how do we perceive, say, hold this area versus hold this area? А вопрос такой, как мы воспринимаем всю левую половину по сравнению со всей правой половиной? Понятно, что вопрос несколько уже наведенный, но вот как нам кажется, какие они? Well, since the time is running, I can say that our retina and our visual apparatus says that I do not care about what is here and what is here. What I see is that it is a break in gray tone here, and that tells me that this zone is less gray than this zone, and that is the most important thing, because it may be, for instance, if I'm going here and I not to fall down, not to be aware of the step, that it is a contrast line. That is the important thing. Самое важное – это линия контраст, линия, которая находится посередине, где мы видим контраст между этими двумя половинами, и это скорее психологическое явление, потому что для нашего зрительного аппарата, зрительного анализатора это все в принципе серое. And that you can say also, you can apply this to very many things. For instance, also this, to return to Madame Matisse, this also creates contrasts, and this period of painting, it was usually the delineating of the faces were clear, delineating the body with a dark line, etc. So this is also has something to do with the preference of contrasting devices in art. То есть мы предпочитаем контрасты, и для нас важны пороги, которые являются какими-то различительными линиями между разными частями воспринимаемого поля. Также и здесь на картине, на которой изображена мадам Матисс,
значимыми элементами, важными для нас являются вот эти темные линии, которые обозначают границы лица, границы плеча, они важны для нас. And another, this is more interesting, in fact, to add a contrast. For instance, Ramachandran stresses that, and I think everyone will agree with that. You can compare a nude, and you can compare this nude with a sort of jewelry, and you can compare this with a clothed woman with jewelry. Which of them will be most exciting? Еще один пример, который можно здесь привести, говоря о контрастах. Можно себе представить обнаженную девушку в украшениях и одетую девушку с украшениями. Скажите, пожалуйста, какая из них для вас будет наиболее впечатляющей? What do you think? Как вам кажется? Naked one with jewelry. Наверное, обнаженная с украшениями. Yes, the naked one with the yes. I agree with you. I have a search on the web for something approximating Ramachandran's nude with jewelry and found this one. Вот я поискал в интернете фигуру, которая могла бы наиболее точно соответствовать тому, о чем писал Рамачандран. Yeah, so let this illustrate this contrast feature. Fifth law, symmetry. Пятый закон симметрии. We have spoken so much about symmetry in my first lecture, so we will not go to speak very much about this. But this is in fact a very interesting feature. This is from Hagia Sophia, Istanbul. The marmor plates put together in this symmetric way. Это фотография из Агия София в Стамбуле. Мы видим мраморные плиты, которые вот расположены симметрично, абсолютно друг рядом с другом. Yes. Okay, and all look at this all beautiful Arabic Islamic illustrations, and we can go to modern, no, not modern architecture, but Renaissance architecture. For instance, Villa Rotonda in Vicenza in Italy, one of the beautiful buildings by one of the most famous architects in Venice. Oh, it's absent now, but let that be. Можем вернуться к одному из очень известных особняков 16 века, ренессансному Веченции, или это Венеция? But also, actually very interesting is how official buildings like this one is from a great hall of the people in Beijing. Еще очень важно, как симметрия проявляется в официальных правительственных государственных зданиях. Вот это великое народное здание в Пекине, Великий народный дворец в Пекине. Absolutely symmetric. Он абсолютно симметричен. This is from Rome, the Vatican, the street going up to the Church of St. Peter's, where everything is in symmetry. And it is also interesting with this, the history here, because this street was created during World War II, and the street is called Via della Conciliazione, which means the street of agreement between Mussolini and the Pope. В качестве иллюстрации мы видим фотографию из Рима, из здания Ватикана. Оно тоже, здание Сан-Пьетро тоже симметрично. Но еще очень интересная история о улице, которая ведет к нему. Эта улица была построена во время Второй мировой войны.
Она называется «Улицей согласия» и демонстрирует собой добрые намерения и согласие, которое было достигнуто между Муссолини и папой. So in this one and in this one, symmetry seems to express strongly something about authority. И вот в этих двух зданиях, китайском и римском, мы можем сказать, что симметрия является способом, который показывает силу власти, подчеркивает ее. And which kinds of evolutionary principles may be expressed here? А какие эволюционные принципы могут здесь тоже быть выражены? And it has been suggested that it is very important for us to discern between a symmetric structure and an asymmetric structure, because we are symmetric, animals are symmetric. We need to discern a predator threatening us, and we have to find a prey. And both the predator has symmetry and the prey is symmetric. Дело в том, что мы, люди и вообще живые животные, симметричны, поэтому способность отличать симметрию для нас очень важна, и она, в принципе, вполне естественным образом у нас существует, потому что для того, чтобы найти, с одной стороны, отличить хищника, который может нам угрожать, или найти жертву пропитания, которая может нас поддержать, это очень важно. И вот все вот эти живые существа, с которыми мы взаимодействуем, они симметричны. Well, we can just if we could just take this law, the sixth law, according to Ramachandran, and which I think it's very reasonable. If we are you can say like this, that we, when we are looking at something, we will decide that what we see is seen from the most generic viewpoint. Шестой закон носит название что-то вроде максимально плодотворного, что ли, точки зрения, максимально, скажем, максимально полезной точки зрения, потому что тогда, когда мы на что-либо смотрим, мы подразумеваем, что наша точка обзора какого-либо предмета, она способствует самому оптимальному рассмотрению этого объекта. And what I mean about this is that if you look at this figure and we ask, is this figure a representation of two items in overlap, or is it that this item and this item by chance has been put together in this particular way? Когда мы смотрим на эту картину, вот как мы это распознаем, как две наложенные друг на друга целостные фигуры, два целостных объекта, или один вот целостный, а второй нецелостный, которые просто случайным образом вот ровно так совпали. Yes, and that is okay. Yes, we have to. Okay. Then we have to have this seventh law because yes, it is so that when it comes to nudes, they are even more appealing if they are complete
are not completely nude. So, Ну, и если говорить об обнаженной натуре, то обнаженная натура наиболее привлекательна, когда она обнажена не до конца. so why is it like this? Почему же так происходит? This is also one of the questions in Ramachandran's speculations here in this essay. And he says that it may evolutionary derive from a sort of need to work with, to get deeper into, get a deeper understanding, to search. Рамачандран, наблюдая за этим, предположил, что наш интерес в этом лежит в эволюционном таком, в эволюционно обусловленном свойстве. Нам важно заглянуть за, нам важно поисследовать, нам важно реализовать собственное любопытство и поэтому совершить какую-то работу, в общем. Okay, I think that this will be the last slide, and thank you for this evening, and tomorrow I will go through principles of evolution, and I can say that I have got very interested in precise this evolution aspect also because modern research in evolution now includes huge areas of scientific research. It includes, of course, archaeology, but it also includes neurobiology, and it has resulted in new disciplines such as cognitive evolution, etc., etc. So it is a study that try to find pieces of bones, skulls, calculate the volume of brains of the different hominid species. When did the cognitive aspects arrive? When did the first symbolic expression arrive? How great was the brain volume at that time? Which are the artifacts? So that yes. Yeah, so that will be the subject of my last lectures. Это будет последний слайд на сегодня. Завтрашняя лекция будет посвящена вопросам эволюции. На сегодня это достаточно очень широкая область. Ей занимаются те, кто занимается раскопками, ей занимаются нейробиологи, эволюционными вопросами занимаются когнитивные эволюционисты, рассматривают те артефакты, которые получаются на раскопках, кости, пытаются восстановить объем мозга разных гоминидов, пытаются понять, на каком этапе начались какие-то изображения действительности, на каком этапе начались символические изображения действительности. И вот примерно этим вопросам будет посвящена завтрашняя лекция. Okay.